Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so we're talking about Brihad-Bhagavatамрита. Итак, мы говорим о Брихад-Бхагаватамрите. Right, what happened? We were at the point where we were hearing about Gopkumar. Мы слушаем о Гопа-Кумаре. How he was, well, first of all, we told about a Brahmana who had come there to Vrindavan and he had met Gopkumar. Итак, сначала мы рассказали о Брамане, который пришел во Вриндаван и встретил Гопа-Кумара. And Gopkumar was telling the Brahmana about his life, about his story, what happened to him, how he had met a Brahmana and a Brahmana had given him a mantra. Гопа-Кумар рассказывал Браману о своей жизни, о том, как он встретил Брамана, и тот дал ему мантру. So Gopkumar, remember, he's a cowherd boy in Vrindavan. Итак, Гопа-Кумар помнил, что он мальчик-пастух из Вриндавана. And when this Brahman, he'd seen this Brahmana who was chanting the Mahamantra, and he was chanting and doing he was doing kirtan and Mahamantra, and he was in great ecstasy, and the Brahmana had given him this mantra, but he'd not told him how to chant it. He'd not told him any of the techniques of chanting the mantra. He just told him, chant this mantra. Итак, Гопа-Кумар встретил этого Брамана, который постоянно повторял святые имена и был в экстазе. Этот Браман дал Гопа-Кумару эту мантру, но он не сказал ему, как следует ее повторять, не поведал ему о технике повторения мантры, просто сказал: повторяй эту мантру. So Gopkumar had faith in the Brahmana. He began to chant the mantra, and although he didn't understand the mantra, he didn't know anything about the mantra, he was chanting it. And because he was chanting it, he developed very good qualities. He became peaceful and without envy. Гопа-Кумар верил Браману, он просто стал повторять эту мантру, он не понимал ее, он просто стал ее повторять. И так как он ее повторял, он развил в себе хорошие качества. Он стал правдивым, избавился от зависти. He became detached from his situation, and he left everything. He left his home, he left his cows, and he went to wander. And he came to the Ganga. Он перестал быть привязанным к своему положению, он оставил свой дом, оставил своих коров и пошел бродить. И пришел к Ганге. And he saw he met this Brahmana there who was doing puja, and the Gopkumar asked him, "Who are you worshipping?" И он встретил другого Брамана там, который проводил пуджу. И Гопа-Кумар спросил его: кому ты поклоняешься? And so the Brahmana told him, he said, "I'm worshipping the Lord of the universe." And he showed him, he had a shalagram shila. И Браман ответил ему, что я поклоняюсь Господу Вселенной, и показал ему, что у него есть шалаграма Шива. And Gopkumar was very happy to see the shalagram shila, and he offered obeisances. Gopkumar, he'd never seen this before. He didn't know about this kind of worship. Гопа-Кумар был очень счастлив увидеть шалаграма Шилу. Он предложил поклоны. До этого Гопа-Кумар этого не видел, он ничего не знал о такого рода поклонениях. But he was happy because he really wanted to see the Lord of the universe. This was his desire. Он был счастлив, потому что на самом деле хотел увидеть Господа Вселенной. Это было его желание. But then he saw the Brahmana, after he finished the puja, he took the shalagram shila and he put it in a box.
And so Gopkumar got upset that, oh, you're putting him in this little box. You didn't feed him. You didn't give him good, big, proper meal, and you're going to put him to sleep. He won't be able to sleep. He didn't eat properly. Но когда он увидел, что Браман после того, как он закончил пуджу, положил Шагаламашилу в коробку, он сказал: «Ты положил его в эту коробку, ты не накормил должным образом. И положил его спать, но он не сможет спать. Он так толком он должным образом не поел». Just a minute. I have to put this into Facebook also. Oh, okay. Just be a minute. Okay, Maharaj. So Gopkumar was disappointed because he thought the Lord should be worshipped with great opulence and you should give the Lord proper meal to eat. Итак, Гопкумар был разочарован, так как он думал, что Господу нужно поклоняться со всем великолепием, кормить его должным образом. So he told the Brahmana explained to him. He said, "Well, this is how I worship." He said, "I'm a Brahmana. And we do this worship of Lord Shalagram in a simple manner, and this is common practice to do like this." But the Brahmana told Gopkumar, "If you want to see the Lord worshipped in great opulence, there's a city, there's a town nearby. You can go there, and you can see the worship there. There's a king there, and he's a great devotee, and he has a big temple. So you can go there and worship there, and see the worship there." И Браман объяснил мне: «Ну, это то, как я поклоняюсь. Я Браман, и мы поклоняемся Шалаграму простым способом. Это обычная практика так делать». И Браман сказал Гопкумару: «Если ты хочешь увидеть, как Господу поклоняются во всем великолепии, то здесь неподалеку есть город. Иди туда, и ты можешь увидеть, как поклоняются там. Там есть царь, он великий преданный, там есть большой дворец. Ты можешь пойти туда и поклоняться там, и посмотреть, как поклоняются там». So Gopkumar, he was interested. He decided, yeah, this is what he should do. He wanted to go there and see the worship. И Гопкумару стало интересно. Он решил: да, вот что мне нужно делать. Я должен пойти туда и посмотреть на то поклонение. So Gopkumar the Brahmana wanted Gopkumar to stay and take his lunch at his house, but Gopkumar didn't even want to wait. He said, "No, I want to go immediately to go there. I want to see this. I want to see the opulence. I want to see how the Lord is worshipped." И Браман хотел накормить Гопкумара обедом в своем доме. Но Гопкумар не хотел ждать. Он сказал: «Я хочу сейчас же пойти. Я хочу посмотреть, как поклоняются Господу». So Gopkumar he offered his obeisances to the Brahmana, and then he just rushed away. He was so eager to go to the city. He wanted to see this temple. He wanted to see how the Lord of the universe was being worshipped. Итак, Гопкумар предложил поклоны Браману и просто помчался. Настолько он хотел увидеть этот город, увидеть этот дворец, увидеть, как поклоняются Господу Вселенной. So he got to the city, and he was asking about the temple where the Lord of the universe was, and when he got near, he could hear all the sounds coming from the temple. They were having arti, and people were blowing conch shells, and there was kirtan, singing. И так он пошел в этот город, спрашивал об этом дворце. Он услышал эти звуки, доносящиеся из дворца. Там проводили арти, звучали раковины, киртан. So he could hear the kirtan. It sounded really, it was so exciting. It's so wonderful. He'd never heard like this before. All the singing and dancing, blowing conch shells. And then he came in the temple room and he saw the Lord. It was a form of Lord Vishnu, four-armed form. И так он мог слышать киртан. Это было так волнительно и замечательно. А до этого он никогда такого не слышал. Пение, танцы, звуки раковины.
И он зашел в алтарную комнату и увидел Господа. Он увидел четырехрукую форму Вишну. And he saw the Lord holding the four symbols of Lord Vishnu, the conch shell, the disc, and the lotus flower, and the club. И он увидел Господа, держащего четыре предмета, символа Господа Вишну. Раковину, диск, цветок лотоса и булаву. And he was appreciating the beauty of the body of the deity. He saw how the Lord, the form of the deity is very youthful. He's not an old man. And all the parts of, all the different limbs of this body very attractive. И он оценил красоту тела божества. Он был так молод. Он не выглядел как старик. И все части его тела были привлекательны. And dressed in yellow silk and with different ornaments on his body and garlands of fragrant flowers. На нем были одежды из желтого шелка, различные украшения на его теле, гирлянды из ароматных цветов. And a beautiful face with lotus eyes. Красивое лицо с лотосоподобными глазами. And he saw people on either side fanning him and using the chamara to keep the flies off his body. And they were, at the same time, people were coming and offering things to him. Он увидел людей, которые омахивали его чмарой, отгоняя от него насекомых. И в то же время другие люди подходили и делали ему подношения. And the deity standing, watching, looking. The deity is on a throne, and everyone's dancing in front of him and singing and rejoicing for his pleasure, for the pleasure of the deity. Божество сидело на троне, и все танцевали перед ним и пели ради удовольствия божества. So when Gopkumar saw this, he thought, oh, this is it. This is what I always wanted to see. Now my life is successful. And he offered his obeisances and fell on the ground. И когда Гопакумар увидел это, он подумал, вот что я всю жизнь свою хотел увидеть. Моя жизнь увенчалась успехом. Он предложил свой поклон и упал на землю. And he got up and he offered obeisances again and again. And he thought, now my life is successful. I will never leave this place. Он поднялся и снова стал предлагать поклоны и сказал, что теперь моя жизнь увенчалась успехом. Я никогда не уйду из этого места. So he had left everything. He left his family and his friends. And somehow he come to this place. He was, he was like a foreigner. But the people were kind to him, and they would give him the Lord's prasadam. И так он все оставил. Он оставил свою семью, оставил своих друзей. Каким-то образом он пришел в это место. Он был как чужак. Но люди были добры к нему. Они давали ему прасад Господа. And they would speak kind words to him, and they would encourage him. That they saw he's devoted to the deity, so they would encourage him. And they would help him if he needed anything. They would protect him. Они говорили ему добрые слова, подбадривали его. Они видели, что он предан божеству, и они подбадривали его, поддерживали. Они говорили, что если ему что-то нужно, они ему это дадут и будут защищать его. And they gave him shelter there. Although it was like the palace, the temple of the king, they allowed him to remain there. And every day he would eat the Mahaprasadam, the remnants from the Mahaprasadam. And every day he would see the festival in the temple, he'd see the programs, and he would hear all the talking and glorification of the Lord. Они дали ему прибежище. Несмотря на то, что это был дворец царя, они позволили ему остаться там. И он питался Махапрасадом. И каждый день увидел праздник во дворце. Проводилось поклонение, слушал прославление Господа. Yeah, they would be reciting the scriptures, so he would hear them speaking about it. Они цитировали Писание. And
At the same time, he still continued to chant his mantra. И в то же время он продолжал повторять эту мантру. Right? He was doing that, he would chant his mantra silently. He would go to a quiet, private place and he would sit down and he would chant his mantra. И он тихо повторял эту мантру, он уходил в спокойное место и повторял ее. But while he was staying there, he heard from all the Vaishnavas there, he heard that worship of Vishnu is the highest thing anybody can do. And he also heard about the power of eating Lord Vishnu's prasadam. Пока он там оставался, он услышал от Вайшнава то, что поклонение Вишну — это наивысший вид деятельности. И также он услышал о могуществе принятия прасада Господа Вишну. People told him, from the scriptures it says, that if you just, in this Kali Yuga, if you eat some rice, which is offered to Lord Vishnu, you get the same benefit as somebody who fasts for 6 months. И в Писании говорится, что в этот век Кали-юги, если съесть немного риса, предложенного Господа Вишну, можно получить то же благо, которое получают, постясь полгода. So they told him these kind of things, but they never gave him he didn't get a real systematic spiritual education. Nobody told him about the basic things, the basic knowledge of spiritual education. И так ему говорили такие вещи, но не давали систематического духовного образования. Никто не давал ему основное знание о духовном образовании. He didn't know about the existence, he didn't know how there were higher planets, like the heavenly planets where Indra, the king of heaven, lives. He didn't know about these things. Он не знал о том, что существуют высшие планеты, и ими управляет царь Индра. Такого знания у него не было. The devotees never thought to tell him because they didn't know he hadn't had this kind of education. Sorry, the They devotee. didn't know Gopkumar had not had this education, so the devotees did not tell him these basic things. Преданные не говорили ему об этом, потому что они не знали, что он не обладает этим знанием. Преданные не говорили ему об этом, потому что они подумать не могли, что Гопкумар не знает об этих основных вещах. Yeah, Gopkumar had never had any real training. Гопкумар никогда не получал настоящего образования. So he didn't know anything about the material world. He didn't know about the material universe, how there's different levels of planets in the universe. Ничего он не знал о материальном мире, о материальной вселенной, о разных уровнях планет материальной вселенной. And Gopkumar, while he was there in this town, serving in this town, eating Mahaprasadam every day, he could never forget how he had been a cowherd boy in Vrindavan, and he would always remember how beautiful and how nice it was in Vrindavan. And he would also remember how happy he was as a cowherd boy. И Гопкумар, пока он находился в этом городе и ел Махапрасад каждый день, он никогда не забывал о том времени, когда он был пастушком во Вриндаване. И он всегда помнил, как красиво и хорошо, как замечательно было во Вриндаване. И он всегда помнил, как он был счастлив быть пастушком. Yeah, he was remembering Vrindavan, and this was because he was chanting his mantra. This was the result of the mantra. Because remember his mantra, he was worshipping Madan Gopal, the Lord of Vrindavan. И так как он повторял эту мантру, он помнил Вриндаван. Это было результатом повторения мантры, потому что, помня эту мантру, он поклонялся Мадану Гопалу, Господу Вриндавана. So although he was seeing Lord Vishnu worshipped in great opulence, it didn't give him any more happiness than he got when he was in Vrindavan. And he could not forget Vrindavan. И хотя он видел, как Господу Вишну поклоняются со всем великолепием,
Он не испытывал такого счастья, которое испытывал тогда, когда был во Вриндаване. Он не мог забыть Вриндаван. Even when he took part in Lord Vishnu's festivals, when you'd have a big festival in the Vishnu temple, still his mind would often come to think about Vrindavan. Даже несмотря на то, что он принимал участие в праздниках, которые проводились во дворце Господа Вишну, все его мысли были о Вриндаване. So because he was staying in that temple, this temple of Vishnu, he was staying there for some time. In the course of time, he wanted to take part, to help in the worship. So he wanted to do some service. He wanted to develop some personal relationship with the deity. Так как он оставался в этом дворце какое-то время, ему захотелось принимать участие в поклонении, выполнять какое-то служение. Ему хотелось развить личные отношения с божеством. So it happened that the king of that place, who was a devotee, who was maintaining the deity there, he did not have any son. И случилось так, что царь, у которого во дворце стояло это божество, у него не было сына. So the king saw Gopkumar, and he saw Gopkumar's good qualities, and he understood he was a foreigner. And the king became affectionate to him. And what happened was the king actually adopted Gopkumar like his son. Он увидел Гопкумара, увидел в нем хорошие качества, и он понял, что он не из этих мест. И царь привязался к нему. И в итоге царь усыновил Гопкумара. So after the king, just a little while after the king had adopted Gopkumar, the king died. And Gopkumar, because he was like the son of the king, he became the king. Вскоре после того, как царь усыновил Гопкумара, он скончался. И так как Гопкумар был как бы сыном царя, он стал царем. Well, I increased the volume because your volume was not very loud. I wanted to hear clearly what you're saying. Okay. Yeah, so Gopkumar became the king, and when he became the king, then he was happy because he could take charge of the worship of the deity, and he arranged to do the festivals even better, and he had more festivals, and he had made the festivals more opulent. Итак, Гопкумар стал царем, и когда он стал царем, он был очень счастлив, потому что он мог быть ответственным за поклонение божеству. Он устраивал празднования и устраивал их даже лучше, и они были роскошнее. He made sure that every day all the different sadhus, the holy men, would be given mahaprasadam from the worship. They would distribute nice prasadam to all the sadhus. И он следил за тем, чтобы каждый день садху, мудрецы получали махапрасад от поклонения. Yeah, Gopkumar, he was not affected by the opulence of being the king. He just continued to live in the same way. Although he was the king, he didn't become proud and he didn't change his living condition. He kept living very simply. Гопкумар не был привязан ни к богатству, ни к царскому положению. Он просто продолжил вести тот же образ жизни, несмотря на то, что он был царем. Он не стал гордиться, он не стал менять условия, он просто продолжал жить очень просто. Like every day he would eat the remnants, the mahaprasadam of the deity. He would take the mercy of the deity, and every day he would also chant his mantra. Он принимал милость от божеств в виде махапрасада и продолжал каждый день повторять мантру. So because he was chanting his mantra, it protected him from becoming contaminated by the power of being the king. И так как он продолжал читать мантру, она защищала его от осквернения могуществом, которое давало ему его новое положение царя. People can be very easily affected when they get power or wealth, and it can destroy their good qualities.
But Gopkumar didn't allow that to happen to him. Богатство и власть легко оказывают влияние на людей. Они теряют свои хорошие качества. Но Гопакумар не допустил, чтобы это с ним произошло. He kept up his sadhana every day, chanting his mantra, and every day just eating the Mahaprasadam. Каждый день он следовал своей садхане, повторяя мантру. И каждый день он ел Махапрасад. And he was not attached to having the power. He divided the power. He divided different responsibilities of being the king. He handed over different responsibilities to the officers who were there and to the relatives of the dead king. Он не был привязан к власти, он разделил обязанности между разными людьми, между родственниками покойного царя. Yeah, because he was careful, because he knew people would criticize him if he spent too much time just doing his private meditation. They would say, oh, he's not responsible, he doesn't take care of the kingdom. Он был очень внимательным, он знал, что люди будут критиковать его, если он будет проводить слишком много времени за уединенной медитацией. Они будут думать, что он безответственный, не заботится о царстве. So he divided responsibilities among some of the different relatives and the different officers there. He made sure he was not the only one to have the responsibility. И так он разделил ответственность между разными родственниками и ответственными лицами. И так он убедился, что ответственность лежит не только на нем. But still, because he was the king, there were always some politics and there were some different conflicts, different decisions. There would be arguments, and he would have to get involved in all of these things. Но так как он был царем, ему приходилось вовлекаться в политику, в споры, принятие решений, конфликты. And because he's king, he has to worry also about other kings, the neighboring kings, that sometimes they may threaten. И так как он был царем, ему приходилось принимать во внимание то, что другие цари могли представлять угрозу. And above the king, there's an emperor, the emperor who's above all the kings. And sometimes the emperor would give orders, and he would have to do things. He'd have to make consideration to follow the orders of the emperor. И выше всех царей стоял император, который отдавал приказы, и которому эти цари должны были подчиняться. So Gopkumar he was seeing being the king was not very nice. There was a lot of anxiety there, which was disturbing his meditation and his spiritual practice. Гопкумар думал, что быть царем не очень приятно, потому что возникает очень много беспокойств, которые отвлекали его от медитации и его духовной практики. So there were material problems, but there was also other problems in the temple, and these problems were coming from some of the brahmanas there in the temple who were they had some rules, they had some regulations that they didn't want to take they didn't want to take prasadam if it had been touched by anybody from outside the temple. Существовали какие-то материальные проблемы, но также существовали проблемы в храме. И причиной этих проблем были некоторые браманы, которые были в этом храме. Они следовали определенным правилам и предписаниям. Они не хотели принимать прасад, если кто-то, кто не живет в храме, дотрагивался до него. Yeah, they thought if somebody is from outside the temple, they cannot be pure. And if they touch the prasadam, then the prasadam must be contaminated. Они думали, что все, кто за храмом, они не могут быть чистые. Если не дотронуться до прасада, то он будет осквернен. And they would not take anything, they would not take prasadam outside the temple. It had to be eaten in the temple. Они не выносили прасад за храм. Прасад нужно было съедать в храме.
And then there would often be some argument about if the prasadam is actually pure or not. И разгорались споры о том, чистый прасад или нет. So this kind of arguments, this gave a lot of anxiety to Gopkumar. The brahmanas, the brahmanas who are doing in the temple, who were very senior, they would be very critical sometimes. И такого рода споры причиняли очень большое беспокойство Гопакумару. И браманы, которые служили в храме, это были старшие браманы, но иногда они были настроены критически. They were very strict about what food they would accept. They would only take the prasadam of Lord Vishnu. Они очень строго относились к тому, какую пищу они принимают. Они хотели принимать только прасад от Господа Вишну. And if it had been touched by anybody who is not one of the servants of the deity, then they wouldn't take it. Если до него дотрагивался кто-то, кто не является слугой божества, они его не принимали. And they wouldn't take anything outside the area of the temple. Из-за территории храма они ничего не принимали. And they said, this is the tradition here. We always do like this. This has been the tradition. И они говорили, это традиция местная, мы так всегда делали. So this is not the real understanding about prasadam. And one who is actually the devotee, he won't be happy to hear this kind of thing. И это не является действительным пониманием, что такое прасад. И для тех, кто на самом деле является преданным, неприятно слушать такие вещи. Because devotees, we understand that prasadam, the remnants of Lord Krishna, it can be eaten by anyone. Мы как преданные понимаем, что прасад, остатки трапезы Господа Кришны, может есть кто угодно. And it can never be contaminated by anybody, even somebody is of very low birth or impure, but they cannot contaminate prasadam. И он никогда не оскверняется никем. Прасад не могут осквернить ни те, у кого низкое рождение, и ни те, кто нечист. Because prasadam is not different from Lord Vishnu himself. It's the same as Lord Vishnu is and his mercy. They're not different. Lord Vishnu cannot be contaminated, so the prasadam also cannot be contaminated. Так как прасад не отличен от самого Господа Вишну. Прасад это то же, что и Господь Вишну. Это его милость. Он не отличный. Господь Вишну не может быть осквернен. И поэтому прасад также не оскверняется. And if we think prasadam can be contaminated, you get a reaction for that. The reaction is that you will suffer leprosy, and you will lose your children, and you will lose your wife, and you go to hell and never return. Если вы думаете, что прасад оскверняется, то вы получаете за эту реакцию в виде проказа или потери детей, или жены. И отправитесь в ад, и никогда не вернетесь. So Gopkumar he was not happy. He had these problems. Although he was the king, but he saw the difficulty dealing with these brahmanas. It was made him very unhappy. Несмотря на то, что Гопкумар был царем, он не был счастлив. У него были трудности во взаимодействии с этими браманами. Он был очень несчастен. But at the same time, he was attached to the deity and doing service to the deity, and that was very pleasing to him. He liked that. He just didn't like being surrounded by all of these brahmana people. Но в то же время он был привязан к божеству. Он был привязан к служению божеству. Это приносило ему удовольствие. Ему просто не нравилось, что его окружают эти браманы. So the contact with the brahmanas and hearing the criticism of the brahmanas made it very difficult for him to continue. Когда он слышал эту критику от браманов, ему становилось трудно продолжать. Just hear the brahmanas, how they would criticize, how they would complain about the prasadam.
that were not followed, people were not following properly. Просто слушать браманов, слушать их критику и то, как они жалуются на прасад, о том, что люди не следуют должным образом. So it was at this time that some other Vaishnavas came, and they were coming from Jagannath Puri, and they came to visit this temple where Gopkumar was staying. These were coming from Jagannath Puri, and they were just traveling. They wanted to see the different deities, to visit different temples, and they came there to where Gopkumar was. И вот в это время появились другие вайшнавы. Они пришли из Джаганнатха-Пури. Они пришли посмотреть на тот храм, в котором находился Гопкумар. Они приехали из Джаганнатха-Пури. Они просто путешествовали и хотели посмотреть на разных божеств, бывать в разных храмах. Поэтому они приехали туда, там, где находился Гопкумар. So Gopkumar, he had never heard about Jagannath Puri. He didn't know anything about it. So they were telling him about Jagannath Puri, how it's on the coast beside the sea, and there's a big mountain, a blue mountain beside that place, and there the Lord of the universe is there, and the Lord of the universe is there in the form of, in a wooden form. Гопкумар ничего не слышал о Джаганнатха-Пури, ничего о нем не знал. И они рассказали ему о Джаганнатха-Пури, потому что она находится на берегу моря. С другой стороны этого города были синие горы. И о том, что там пребывает Господь Вселенной в форме из дерева. Right? And this Lord of the universe is in the holy Dham. The holy Dham there is called Purushottama. Purushottama Kshetra. Kshetra means the field or the place. So it's the place of Purushottam, the place of the Supreme Person. Этот Господь Вселенной находится в Святой Дхаме. Это святое место называется Пурушоттама. Пурушоттама Кшетра. Кшетра — это поле или место. То есть место, где пребывает Пурушоттама. Пурушоттама означает Верховная Личность. And because he's in the wooden form, the wood is called Daru. So he is called Daru Brahman, meaning the Lord he's spiritual, but he's in a wooden form. И так как он пребывает в деревянной форме, дерево это Дару на санскрите. Поэтому божество называют Дару Брахман. Означает это, что Господь духовен, но он в форме из дерева. So it is that this Purushottam Kshetra, the Lord of the universe, resides there on the shore of the ocean, and he's in great ecstasy, and he has this wooden form. Итак, Господь пребывает на берегу океана Пурушоттама Кшетры, и он пребывает в экстазе в форме из дерева. And he is known by the name Jagannath, and he rules the kingdom. He rules this kingdom with great opulence. He has great opulence also, and he has wonderful qualities. Most important is he takes care of his devotees. И он известен под именем Джаганнатх. Он управляет этим царством, он обладает несметными богатствами, а также обладает замечательными качествами. Самое важное из них — это то, что он заботится о своих преданных. Lord Jagannath, as a deity, gives instructions and tells the people how they should do the business and what their personal affairs should be. He guides them in many ways. Господь Джаганнат в форме божества дает наставления людям о том, как вести им свои дела, чем им заниматься. Он наставляет их разными способами. He is very kind and compassionate on unfortunate souls, and he is very affectionate to the people who are his servants. Он очень добр и испытывает сострадание к несчастным душам, и очень любит тех, кто служит ему. He does not take their offenses very seriously. И он не воспринимает серьезно те оскорбления, которые они совершают. And his food, the food which is offered to him, is cooked by his consort, Lakshmi. And after the Lord takes the food offered to him by Lakshmi,
he distributes his remnants to his devotees. И вся пища, которая предлагается Господу Джаганатхе, готовится его супругой Лакшми. И после того, как Господь вкусил то, что приготовила его супруга Лакшми, он раздает остатки своей трапезы своим преданным. It's very rare to get the remnants of Lord Vishnu. Even the demigods, they hardly ever get that. But in Purushotam Kshetra, people can get very easily. Это очень редкая возможность получить остатки трапезы Господа Вишну. Даже полубоги едва ли могут получить такую возможность. Но в Пурушоттама Кшетре люди могут получить это очень легко. Lord Jagannath makes sure that all his devotees get his prasadam. When everything is cooked, the Lord is offered, and the food is offered in clay pots. And sometimes he will eat a portion, and sometimes he'll eat everything. But after he eats it, then the pot will fill up again. Господь Джаганнат следит за тем, чтобы все его преданные получили прасад. Готовую пищу предлагают в глиняных горшках. Иногда он съедает какую-то часть, иногда он съедает все, но после того, как он вкусил, горшок снова наполняется. So these Vaishnavas, they're telling Gopkumar, they told him that that food, that is Lord Jagannath's Mahaprasad. And it doesn't matter if it's touched by anyone or if it's brought from far away, the devotee will immediately eat it. И Вайшнавы сказали Гопкумару, это пища, это Махапрасад Господа Джаганнатха. Даже если все притронутся к нему, или он будет привезен издалека, преданные сразу же его съедят. Because the Mahaprasadam of Lord Jagannath has already been touched by the lips of Lord Jagannath, so it can never be contaminated. Так как Господь Джаганнат уже дотронулся до него своими губами, поэтому он никогда не оскверняется. Even if you may take the food you may carry it to put in some unclean place, or you may give it to some low-class person, but it can never be contaminated. Вы можете отнести его или положить в нечистое место, или дать человеку низшего класса, он никогда не оскверняется. And no good person would ever refuse to eat Lord Jagannath's Mahaprasadam. Только нехороший человек может отказаться принять Махапрасад Господа Джаганнатхи. Nobody will ever complain, though, it may not be pure, or now is not the proper time. Nobody will say that. Никто не будет говорить, он может быть нечистым, или сейчас неподходящее время. Никто так не скажет. There's a pastime in the Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya was bringing prasadam to give to Sarvabhauma Bhattacharya, who was a big high-class brahmana. Читание Чаритамриты описывает одно событие, когда Господь Чайтанья нес прасад, чтобы отдать его Сарвабхаума Бхаттачарье, который являлся браманом высокого класса. So it was early in the morning. Bhattacharya had just got up from bed, and Lord Chaitanya came knocking on the door and said, "I brought you some Mahaprasadam." Это было раннее утро. Сарвабхаума Бхаттачарья только встал с кровати. Как пришел Господь Чайтанья, постучал в дверь и сказал: «Я принес себе Махапрасад». So Sarvabhauma Bhattacharya got up from the bed, and even though he hadn't taken bath, he hadn't washed his mouth, he immediately ate the prasadam. And Lord Chaitanya was very pleased. Итак, Сарвабхаума Бхаттачарья только встал с кровати, он еще не принял омовение, не сполоснул рот, и он тут же съел прасад. И Господь Чайтанья был очень доволен. Lord Chaitanya said, yes, this is proper. When we're given Mahaprasadam, we should immediately accept it. И Господь Чайтанья сказал: да, это должное поведение. Когда нам дают Махапрасад, мы должны немедленно принять его. So if we take prasadam in the proper spirit, then it will help us to get rid of all of our sins. Если мы принимаем прасад в должном настроении, то это поможет нам избавиться от всех наших грехов.
But if we think, oh, it's become dry, oh, it's been there for a long time, if we think materially, then that will not be good. Но если мы думаем, что нет, он уже долго лежит, уже весь высох, если мы думаем материалистично, это не будет хорошо. So we should never think about prasadam in any material way. Итак, мы не должны думать о прасаде с материалистичной точки зрения. There's no restrictions about when to take prasadam. It's not like, when you make some vow, you do chaturmasya or something. Не существует ограничения о том, когда принимать прасад. Не так, как когда вы даете обеты или соблюдаете чатурмасию. So then the Vaishnavas, they're telling Gopkumar about Jagannath Puri. They told them, they said, all the residents in Jagannath Puri have got 4 arms. Even the donkeys living there have 4 arms. Итак, Вайшнавы рассказали Гопкумару о Джаганнатхапуре. Они также сказали, что все жители Джаганнатхапури имеют 4-рукую форму. Даже обезьяны имеют 4-рукую форму. Anybody who enters that place, the district of Jagannath Puri, they will never have to take birth again. И каждому, кто попадает в Джаганнатхапури, не приходится рождаться вновь. This way Gopkumar is being convinced about what a wonderful place this Jagannath Puri is, how it's a very holy abode. Таким образом, Гопкумара убеждали, насколько удивительное место в Джаганнатхапури, что это святая обитель. Even the demigods in heaven, they can see that all the residents there in Jagannath Puri have got 4 arms. Даже полубоги на небесах могли наблюдать, потому что все жители Джаганнатхапури имеют 4-рукую форму. And anybody who comes there, they can get freed from their sins. They won't have to take another birth. И каждый, кто попадает туда, избавляется от своих грехов, и ему больше не приходится рождаться. Even if somebody is sinful for many lives, but if they come in contact with this holy place, then they can get freed from their sins. They can be liberated to the spiritual world. Даже если кто-то совершает грехи на протяжении многих жизней, но соприкасается с этим святым местом, он освобождается от своих грехов. Он может получить освобождение и попасть в духовный мир. And if you're able to see the deity there, the personality in the deity form, if you can see Lord Jagannath in his deity form, then your life is successful. Если ты сможешь увидеть форму божества Господа Джаганнатхи, значит твоя жизнь успешна. So the beauty of Lord Jagannath is very special. His beautiful lotus eyes, his compassionate glance. People see Lord Jagannath and their lives can be changed. Their whole life can be changed. Красота Господа Джаганнатхи очень особенная. У него красивые, похожие на лотосы глаза. У него сострадательный взгляд, и тот, кто увидит его, может изменить свою жизнь. So Gopkumar is hearing about Lord Jagannath and about the Purushottam Kshetra, the place of Jagannath. So naturally, he's very attracted and he thinks about it. Итак, Гопкумар слушает о Господе Джаганнатхи, об этом месте Пурушоттама Кшетре, где пребывает Господь Джаганнат. И он естественным образом очень привлекся им. Он думает о нем. Of course, Gopkumar, he was worshipping Lord Vishnu there. So, Lord Vishnu, he's not the original personality of Godhead. Lord Vishnu is one of the avatars of the Supreme Lord. Lord Jagannath is the Supreme Personality of Godhead. He's the original, and all the other incarnations, they all come from him.
Конечно, Гопакумар поклонялся там Господу Вишну. Но Господь Вишну не является изначальной верховной личностью Бога. Господь Вишну является одной из аватар Верховного Господа. А Господь Джаганнат — это верховная личность Бога. Он является источником, и все остальные инкарнации исходят из Него. So seeing the Lord in his incarnation is good, but it's better if you can see the original Supreme Lord, Lord Jagannath. Конечно, хорошо видеть инкарнацию Господа, но еще лучше видеть непосредственно верховную личность Бога, Господа Джаганнатха. So Gopkumar, he'd never heard like this before, and he was not too much attached to worshipping the Lord's deity. And that was because of the mercy of the mantra which he'd been given by his spiritual master. Прежде Гопкумар такого не слышал. Он не слишком был привязан к поклонению божества Господа. И все это по милости мантры, которую дал ему духовный учитель. Yeah, his spiritual master and Krishna are guiding Gopkumar so that he will go step by step, that gradually he's going to come to understand the nature of the Lord and the spiritual world. Everything will be revealed gradually, not immediately, not all at one time. Духовные учители Кришны направляли Гопакумара, чтобы он продвигался шаг за шагом, чтобы он постепенно смог понять природу Господа и духовного мира. Все откроется постепенно, не в одночасье, не все сразу. So he has this desire now. He's heard about Lord Jagannath, so he has a desire to go there and see Lord Jagannath. Теперь у него появилось это желание. Он услышал о Господе Джаганнатхе, и у него появилось желание пойти туда и увидеть его. So even though he'd become the king there in that place, he just immediately he just left everything and went off, and he's going to Jagannath Puri and he's chanting Lord Jagannath's glories as he goes. Несмотря на то, что он был там царем в этом месте, он тут же все оставил. Он отправился в Джаганнатхапури, прославляя его. So we will hear what happens when he gets to Jagannath Puri in the next class. Итак, мы услышим, что произошло, когда он достигнет Джаганнатхапури на следующей встрече. Okay. So, any questions today? Yes. Okay. Есть ли вопросы? Questions? Questions. Just wait a minute. I'll search for the questions. Okay. Satima 大姐，我有点看不到。Hare Krishna， 对，今天的问题有点多，没查到第一个问题是吗？我这个电脑现在，看看。我帮你念吗？可以。可以，念吧。第一个问题是染人帕布的问题，感谢 Mахaradж， 感谢翻译。Gopakumar 变得不嫉妒，请问嫉妒的表现形式是什么？不嫉妒的表现形式又是什么？谢谢。What is the characteristic of one who's envious, and what is characteristic of one who's not envious? Yes, Mara. The symptom. What's the symptom? Oh, the symptom. Okay. Yes. Хари Кришна, вопрос от Сати Матаджи. По каким признакам можно распознать, завидуешь ты кому-то или нет? Well, if we're envious of someone, then we will do everything we can to complain about them. We won't see good in them. We'll criticize them unnecessarily. Если мы завидуем кому-нибудь, то мы будем искать в нем недостатки. Мы не сможем увидеть в этом человеке хорошее. Будем критиковать без причины. So, and the converse is true. If one is not envious, then we will see the good. We will see good in people. We will appreciate them. И наоборот, если мы не завидуем, мы видим в людях хорошее и ценим их.
So giving up envy is a very important quality. Lord Krishna describes in Bhagavad Gita that because Arjuna is not envious, therefore Lord Krishna is speaking this knowledge to him. Кришна описывает в Бхагавад-гите, что быть независтливым — это очень важное качество. Арджуна независтливый, поэтому Господь Кришна поведал ему это знание. In the material world, there's so much envy between people. People spend so much time trying to criticize others and find fault unnecessarily in others. В материальном мире люди очень сильно завидуют друг другу. Поэтому проводят очень много времени, критикуют друг друга, ищут недостатки в других. So it's very important that we don't fall into that kind of trap. We don't want to develop that kind of habit. Очень важно, чтобы мы не попали в эту ловушку и не развивались в себе эту наклонность. And the way to avoid it is by chanting the Hare Krishna mantra more, by keeping the holy name on our tongue, constant chanting of the holy name. И как этого избежать? Больше повторять Харе Кришна Махамантру. Постоянное воспевание святого имени, чтобы наш язык продолжал повторять святое имя. And so when Lord Chaitanya was instructing Raghunath Das Goswami, Raghunath Das had renounced, he'd left everything to come to Jagannath Puri, to reside there. Lord Chaitanya told him, don't hear the talks of the ordinary people and don't speak like them. Когда Господь Чайтанья давал наставление Рагунат Дас Госвами, который отрекся от всего, все оставил и пришел в Джаганнатхапури, чтобы остаться там, Господь Чайтанья сказал ему: не слушай разговоры обычных людей и не уподобляйся им в речи. Yeah, he encouraged Raghunath Das. Offer all respect to others and do not be eager to be respected yourself. Constantly chant the holy name. Он вдохновлял Рагунатха Даса быть готовым оказать почтение другим и не ждать почтительного отношения к себе, постоянно повторяя святое имя. So we can give up envy by appreciating others. Мы можем перестать завидовать, начав ценить других. Okay, another question. Следующий вопрос. Satimana, 你能读一下吗？我这那 just a minute, Mar. I will search for the question. 好的，我读一下啊。第二个问题还是扰人帕布的，有关菩萨的。菩萨是纯洁的，是否制作菩萨的人的知觉不同，菩萨的纯净度也有所不同。So you remind me. Yeah. The question is that prasadam is pure, although prasadam is pure, but according to the person who cooked the prasadam, according to the purity, so the level of purity of prasadam will vary due to the cooker whose consciousness is pure. The level of the pure of the cooker cooks. Следующий вопрос. Хотя прасад чист, но в зависимости от уровня чистоты сознания того, кто готовит, зависит качество прасада. Well, we have to understand that in a temple, the cooks are supposed to be qualified. The qualification is generally to cook on a fire, to cook on a flame, one should be twice initiated. Мы должны понять, что тот, кто готовит в храме, должен быть квалифицированным. Иметь должную квалификацию означает, что тот, кто готовит на огне, должен быть дважды инициированным. Within ISKCON temples, we have a standard that people who are cooking and who are worshipping the deity, they have to be
following strictly the 4 regulative principles and chanting 16 rounds. В храмах Искон существует стандарт. Те, кто готовят или поклоняются божествам, должны строго следовать регулирующим принципам и повторять 16 кругов. So if you're cooking and not doing that, then you're cheating. It's not good. Если вы готовите, но не соблюдаете стандарт, значит вы просто обманщик. Это нехорошо. So we should have faith in the standard that the people cooking are responsible devotees, they're honest, they're not cheaters. У нас должна быть вера в то, что преданные, которые готовят на кухне, они являются ответственными преданными, честными и не обманщики. И мы также должны поддерживать соответствующий стандарт. And we should have faith that the prasadam is pure. У нас должна быть вера в чистоту прасада. You don't want to be discriminating with using your material judgment. Who is a good devotee, who is not a good devotee. We should consider what is my position. If I'm in that consciousness thinking, oh, this person's not a good devotee, I don't trust their cooking, that's material. Не надо делать различия с материальной точки зрения и судить о том, кто является хорошим преданным, а кто таковым не является. Мы должны рассматривать свое положение. Если я нахожусь в таком сознании, что думаю, о, эта личность не является хорошим преданным, и я не доверяю тому, что он приготовил, это материальная платформа. So we look at our own faults. It's not good for us to try to judge others. Мы должны смотреть на свои недостатки. И суждение других нам блага не принесет. Another question. Следующий вопрос. 好的，下一个，菩萨的是纯净的，是否意味着我们可以吃任何人的玛哈？ We can eat other people's maha. Yeah. Well, we're supposed to eat the remnants of Lord Krishna. Можем ли мы есть другой махапрасад? Мы должны есть махапрасад от Господа Кришны. And we're allowed also, we may be given the remnants of the spiritual master. Также нам позволяют есть остатки трапезы духовного учителя. But to take someone else's remnants, first of all, that person, you should not take it without permission. Is he giving you permission to eat his remnants? Но принимать в пищу остатки трапезы кого-то другого без разрешения нельзя этого делать. Без разрешения того человека нельзя этого делать. Now, most people are not going to give you the remnants because they know if they give you the remnants, they're going to take your karma. Большинство людей не дадут вам остатки своей пищи. Потому что если они отдадут вам остатки своей еды, они возьмут вашу карму, примут на себя вашу карму. The spiritual master will give the remnants to his disciples because he's taking their karma anyway. Духовный учитель отдает остатки своей трапезы своим ученикам, потому что он в любом случае принимает на себя их карму. So generally, when the spiritual master's prasadam is distributed, it should only be given to his initiated disciples. И поэтому, когда распространяется прасад духовного учителя, он должен распространяться среди его инициированных учеников. Okay. OK，下一个是仆人问的问题：承担组长或者是庙长的职责的时候，当要处理一些事情的时候，确实会打扰念诵圣名，如何保持不被打扰，同时又履行自己的职责？ You go ahead. Yes. The questions that
as a group leader or temple president, they have to deal with the practical situation, but this will disturb their chanting holy names. How can I carry out my duties at the same time not disturbed by these practical affairs? Следующий вопрос. Если лидеру или президенту храма приходится решать разные организационные вопросы, и это является помехой к воспеванию святых имен, как выполнять свои обязанности, чтобы это не влияло на духовную практику? Yes, just like we saw, Gopkumar was a king, and he saw he got disturbed. His sadhana got disturbed by all the responsibilities he had. Да, как мы уже узнали, Гопкумар был царем, и от всей той ответственности, которая лежала на нем, страдала его садхана. So when you take some responsibility in management or for others, you have to expect that it's going to happen sometimes. Когда вы принимаете какую-то ответственность или занимаетесь менеджментом, вы должны быть готовы к тому, что когда-нибудь такое будет происходить. So you have to make arrangements so that you can do your sadhana early enough so that you won't get disturbed with all of these things. Вы должны организовать все так, чтобы у вас была возможность сначала заниматься садханой. Это довольно-таки ранний период времени. Тогда все остальные вещи не будут вас беспокоить. But you take some responsibility, you have to expect people are sometimes going to come and disturb you. You can have also office hours. You can have particular times when they come and see you. You can restrict your time for dealing with these affairs. Но если вы берете на себя какую-то ответственность, вы должны понимать, что люди или какие-то другие обстоятельства будут причинять беспокойство. Но вы можете выделить определенное время, какие-то часы, чтобы в это время сами могли встретиться. Вы можете ограничить время для решения таких вопросов. All managers, people with responsibilities, they all face this problem. So you have to organize your time properly. Каждый, кто берет на себя ответственность в вопросах управления, менеджмента, сталкивается с этими проблемами. Вам необходимо должным образом организовать свое время. You may have family responsibilities, you have to give time for that. Если у вас есть ответственность перед семьей, вы должны на это уделять время. And you may have work to do, you may have a job, you may be employed, you have to give time for that. Может быть, вы работаете, занимаетесь какой-то деятельностью, и вам тоже на это нужно уделять время. You have to also give time for your sadhana. Но вы также должны уделять внимание своей садхане. And you're taking responsibility for devotees, so you have to make arrangements. You have to have time when you can actually deal with their problems, with their issues. Если вы взяли ответственность за преданных, то вам нужно так все организовать, чтобы у вас было время, когда вы можете на самом деле заниматься решением каких-то вопросов. So let them know when is the proper time to approach you. Поэтому дайте им знать, когда вам будет удобно, чтобы они к вам обращались. Yeah. Okay. Shai Gawanti. 下一个问题是让Sati. 哈瑞布。OK， 我的发音有点不太好用。下一个问题是让任帕布。Gopa Kumar 身为一代君王，有那么多职责要履行，操心事情如此之多。同样，如果管理事务过多，是否会影响到灵修？因为上一个问题好像您已经都回答过了。下一个问题。
好的，下一个问题，大是不是做菩萨的奉献者的品质，无论是好坏，都会影响到荣耀菩萨的人？好像前面也有回答。If the prasadam is good or bad, it's going to, what effect is it going to have on the devotee? Mm-hmm. The question is that the quality of the prasadam will anyway influence the quality of devotee who honor the prasadam. The question is Yeah. that. Вопрос. В любом случае, качество прасада влияет на качество преданного, который почитает прасад. Definitely. Да, определенно. When we have first-class prasadam, then it will help also the devotees to develop more bhakti, more devotion. Когда мы почитаем прасад высшего качества, это помогает преданным лучше развивать бхакти, преданность. We want to have the first-class prasadam, means first-class cooks, first-class brahmanas to offer, and devotees should also take the prasadam in good consciousness, not in material consciousness. They shouldn't eat the prasadam just to satisfy their Мы tongue. хотим почитать первоклассный прасад. Значит, чтобы его готовили высококвалифицированные преданные, чтобы его предлагали высококвалифицированные браманы. И преданным также следует принимать прасад в хорошем сознании, не с материальным сознанием. Не просто почитать прасад, чтобы удовлетворить свой язык. You should want to taste Krishna when we're honoring. We honor prasadam. We don't just simply eat prasadam, we honor it. So take the prasadam with the right mood, with the mood of devotion. Мы почитаем прасад. Мы не просто его едим, мы почитаем его. И почитать прасад нужно в правильном умонастроении, с правильным настроением, с настроением преданности. Okay, Shagyavanti, Tati. 下一个问题，同样是大师问的，菩萨他们是超然的，那么如果奉献者在荣耀的过程中触碰过菩萨的，也是可以荣耀的吗？也就是说，这个奉献者触碰过的这些菩萨的，别人还可以再荣耀吗？应该怎么处理？ His question is that if a prasadam is transcendental, but if devotees has touched the prasadam, can this kind of prasadam distributed to others? Прасад является трансцендентным, но если преданные прикоснулись к прасаду, можно ли этот прасад распространять другим? Yes. Да. If the devotees touched the prasadam, but if they may have touched it like when they're serving it, but do you mean they've eaten from it? If they've eaten from it, the devotees should eat what's on their own plate. They don't let it be taken to be given to others. Если преданные прикоснулись к прасаду, например, во время того, как они его раздают, или вы имеете в виду, если они уже почтили его, преданные должны почитать прасад, который у них в тарелке, и не сдавать его другим. We don't want to give our karma to other people. Or we don't want to take other people's karma. If they eat your remnants, then you take their karma. Мы не хотим передавать свою карму другим людям. Вернее, мы не хотим брать на себя карму других людей. Если они принимают остатки вашей пищи, значит, вы берете на себя их карму. Next. 下一个问题 Chaitanya Charampabhu的 Прасад трансцендентен, он никогда не оскверняется. Но люди, которые еще не стали чистыми преданными, могут быть оскверненными. Осквернимся ли мы, если мы будем есть прасад, к которому прикоснулся оскверненный человек? И не может ли это запятнать нашу карму?
Я думаю, что Гуру Махарадж уже ответил на этот вопрос. Okay. 下一个问题。下一个问题，萨提，顶拜咕噜莲花族，请问就是庙宇里的那些婆罗门，非常严格苛刻的遵守他们的这个规范原则，那么对于其他奉献者的服务挑剔指责，这些婆罗门，就是他们都是非常年长的资深的这些奉献者，为什么他们还没有这个包容和欣赏之心呢？他们是嫉妒吗？ Yeah, okay, so go ahead, Guru Mani. Okay, the Brahmana who very strictly follow all the regular principles, they criticize and find fault with others. So although they are very senior, so they lack the mood of toleration and appreciation. So is that the kind of enviness? Браманы, которые очень строго следуют регулирующим принципам, но все-таки критикуют и не ищут недостатки в других, хотя они являются старшими преданными. У них не хватает способности ценить. Является ли это своего рода завистью? Yes, you could say like that. Somehow they've been brought up in that culture and they've developed that habit to look down on others. Да, можно так сказать. Каким-то образом они были воспитаны в такой среде, что у них развилась склонность смотреть на других свысока. Some people have that mentality. They're thinking they're better than others. У некоторых людей есть это настроение. Они думают, что они лучше других. So very important to develop humility and to offer respect to others. Поэтому очень важно развивать смирение и выражать почтение другим. The more we advance, the more we should become humble and consider ourselves fallen. Чем больше мы продвигаемся, тем смирение мы должны становиться и считать себя еще более падшими. 还有问题吗？有的，古代今天问题很多。是的啊，看一下。Samasaki， Hare Krishna， 顶拜 Gurudev， 顶拜翻译，请问 Gurudev， 到过加甘纳特普瑞的人就不会再在这个世界降生，可有的人去了，回来之后又继续做违反四项规范原则的活动，这样的人会得到主加甘纳特的仁慈吗？再次顶拜 Gurudev， 想念你。So somebody went to Jagannath Puri and then they come back and then they do sinful activities, they don't do good. So will they still get the mercy of Lord Jagannath? Yes, like they broken the four regulative principles. They still get the mercy of Jagannath. Of course. If they do bad, if they do sinful activities, then they're not going to get the full mercy of Jagannath. Если однажды побывав в Джаганнатхапуре и вернувшись, человек продолжает совершать греховные поступки, получит ли он все еще милость Господа Джаганнатхи? Да, если они нарушили 4 регулирующих принципов, все равно получат ли они милость Господа Джаганнатхи? Конечно, если они сделали что-то плохое, совершили какой-то грех, они не получат всю милость Господа Джаганнатха. You cannot expect that you can cheat Jagannath. Не ждите, что вы сможете обмануть Господа Джаганнатха. Lord Jagannath gives some mercy, we should take advantage of the mercy. We should go on. But if we do, again, go back to material life, then it's like building a fire and then throwing water on the fire. And so the benefit of going to Jagannath Puri will be greatly reduced by our sinful activities. Господь Джаганнат проливает милость, мы должны воспользоваться этим шансом. И продолжать, но если мы возвращаемся в материальной жизни, это похоже на то, как пытаемся разжечь огонь, поливая его водой. Благо, которое мы можем получить из поездки в Джаганнатхапури, очень сократится из-за нашей греховной деятельности.
Okay, any other question? 是的，下一个是一位新人。 Вопрос от новенького преданного. Можно узнать, что едят в духовном мире? In the spiritual world we will eat spiritual food, Krishna prasada, all prasada in the spiritual world. В духовном мире мы будем почитать духовную пищу, Кришна прасад. В духовном мире все прасад. Прабхупада говорил, во Вриндаване все является прасадом. А так в духовном мире все является прасадом. Prabhupada said in Vrindavan everything is prasadam. So in the spiritual world everything is prasadam. Shkayagavanti. 下一个问题，杨改莲马大吉，顶拜 Guru Day， 顶拜翻译。在这个喀利年代是如此的愚昧，到圣地去见加格纳特神像，会不会有冒犯呢？会产生哪些后果呢？好的还是不好的结果？ Okay. The question is that in the Kali Yuga, everything is in ignorance. If we go to Jagannath Puri to see Darshan the Lord, will we offend the Lord? What kind of result will be to go to Jagannath Puri? And what's the benefit and the negative thing of doing that? В Кали-югу все находится в невежестве. Если мы пойдем в Джаганнатха-пури, чтобы получить даршан Господа, оскорбим ли мы Господа? Каков будет результат от поездки в Джаганнатха-пури? Каковы будут положительные и отрицательные моменты? Well, offenses will take away your interest in devotional service. You'll have less and less interest, and you'll start to find fault with devotees and complain and have many problems. And then you have less and less interest in devotional service. That's the result of offenses. Из-за оскорблений пропадает интерес к преданному служению. Ваш интерес становится все меньше и меньше, и вы начинаете искать недостатки в преданных и жаловаться на разные проблемы. То есть интерес в преданном служении становится все меньше и меньше. Все это происходит по причине оскорблений. Therefore, when you go to holy places, you have to go in the association of a senior devotee who can guide you and protect you from being offensive. Если вы едете в святое место, вы должны ехать со старшими преданными, которые смогут управлять вас и защищать вас от совершения оскорблений. You do not get reactions for offenses in the mind. You have to actually commit the offense before you get reactions. Вы не получите реакции с оскорбления в уме. Чтобы получить реакцию, нужно на самом деле совершить оскорбление. Okay, Shayyavanti. 好，下一个问题 Radhananda Hare Krishna 深深顶拜敬爱的 Mахaradж， 请问心意不安不稳的人供奉的 Bhoga 主 Vishnu 会接受吗？感谢翻译。 If our mind is not steady, will Lord Krishna or Lord Vishnu accept our offering? Если наш ум неустойчив, неспокоен, примут ли Господь Вишну или Господь Кришна наше подношение? So, the mind is not steady. Yeah, Lord Krishna can accept the offering. We may do it. Our mind may not be steady, but you do the offering. Lord Krishna he may accept it. We hope he certainly should accept it. But we should try to make the mind steady. So before you do the offering, you're supposed to, you do Akshman, and then we have to try to correct that mentality. If we know the mind is not steady, you have to make the mind steady. You have to try to do the offering, the proper mood. But important thing is to do the offering.
and gradually, mind will become steady. If you're not able to do the offering, steady mind, then you ask someone else to do the offering for you. Если ум неспокоен, подношение, мы можем делать это. Ум может быть не в состоянии. Господь Кришна может принять это. Мы надеемся на то, что Он принимает. Но мы должны стараться успокоить свой ум. Перед тем, как вы делаете подношение, вы делаете ячман. Если вы знаете, что ваш ум неспокоен, вы должны постараться его успокоить. Нужно стараться делать подношение Господу в должном состоянии ума. Когда вы делаете подношение, вы концентрируетесь на том, что вы делаете. И постепенно ум успокоится, станет стабильным. Если вы не можете делать подношение Господу в спокойном состоянии ума, тогда попросите кого-нибудь сделать его за вас. Somebody may be busy in the kitchen and always thinking what's cooking in the kitchen. They're making the offering. They haven't fully finished cooking everything, but they do the offering. And so the mind is not so steady. Ask someone else to make the offering. Кто-то может быть очень занят на кухне, думает, что там готовится, заканчивает приготовление, потом делает подношение. Если ваш ум не спокоен, попросите кого-то сделать это подношение. When we make the offering, the mood should be that, dear Lord Krishna, the food is now ready. Please come and take your food. Когда мы делаем подношение Господу, настроение должно быть такое в уме. Господь Кришна, мы все приготовили для Тебя, пожалуйста, прими это. Okay, 下一个问题。下一个问题，云，应该是哈日旺萨发布的。当孩子出生几个月之后，需要照顾孩子和妻子，念诵被打扰，无法完成每天的规范修习，怎么办？ No, we should. He has a child and he has difficulty to get up and to do the chanting. He has to take care of the child, take care of his wife, so it's disturbing his sadhana. What to do? So, okay, Guruman. Yeah. У него есть ребенок, жена и ребенок, он должен их заботиться, и он не может вставать и воспевать стимена. Он не может следовать своей садхане, что делать? So, yeah, for some time it will be like that. You have to be determined. We know it's not easy to have a child, but you shouldn't allow it to stay like that forever. Да, иногда такое бывает. Нам нужно быть решительными. Мы знаем, что это нелегко, когда есть дети. Но в таком состоянии нельзя все время находиться. Don't just use it as an excuse. Oh, I have a child, I have a wife, so I cannot do sadhana. Не используется как какое-то оправдание. Вот у меня ребенок, жена, я не могу садхане следовать. You have to be more determined, make more effort to do your sadhana. Нужно быть более решительными, прилагать больше усилий в своей садхане. You have to become more serious, more determined. Krishna's given you a child, He's given you a wife. You have to, if you want to keep them, you have to keep yourself in Krishna consciousness. Нужно стать более серьезным, более решительным. Кришна дал вам ребенка, жену. Если вы хотите их сохранить, нужно сохранить себя в сознании Кришны. Don't just use them as an excuse not to do sadhana. Не используйте их в качестве оправдания, чтобы не следовать своей садхане.下一个问题。下一个问题，绕真的帕布，圣帕帕德，被宗生会员邀请去家里荣耀菩萨的，帕帕德去了，他没有吃，他的门徒吃了都坏肚子，是否不是所有的菩萨的都能吃，都要吃？Well, Srila Prabhupada was invited by the life members to honor prasadam
Srila Prabhupada didn't take the prasad, but his disciples take. Well, after that, they felt very uncomfortable in their stomach. So in that case, we shouldn't take all the prasad. Пожизненные члены приглашали Шрилу Прабхупаду почтить прасад. Шрила Прабхупада не принимала прасад, но его ученики принимали. После этого они чувствовали какой-то дискомфорт в желудке. И в этом случае не следует принимать весь прасад. Well, if the spiritual master orders you to take, you have to take. Если духовный учитель вам приказывает принимать прасад, вы должны принимать его. But you don't need to take a lot. You can take a small quantity. Но не надо много. Можно чуть-чуть почтить. Prasadam is offered. It's our duty to accept it. But you don't have to accept a huge amount. Just take a small portion. Если нам предлагают прасад, это наш долг принять его. Но можно принять почти чуть-чуть. Не значит, что нужно объедаться. You get the bad stomach because you eat too much. Желудок говорит, потому что вы едите слишком много. 下一个问题。下一个问题 ，Yogi Mata Mataji， 深深的顶拜，亲爱的 Gurudev， 顶拜翻译主持人，请问 Gurudev， 刚才您说不要嫉妒，要去欣赏别人。现在人都充满了嫉妒心，当然也包括我自己。如果你比 Гуру Махарадж, мы не должны завидовать, но должны ценить других. Но сейчас люди полны зависти, в том числе и я. Мы можем кому-то помочь только если этот человек слабее нас или наоборот. И что мы должны сделать, чтобы устранить зависть с помощью духовной практики? Или могли бы вы сказать по этому поводу еще что-нибудь? She wants to know about how to curb envy from coming up. That Yes. she tries to stop it, but then it comes back. So how can she get rid of it forever? Is it just by sadhana? Она хочет знать, как обуздать зависть. Она пытается это остановить, но потом снова зависть возвращается. Как избавиться от нее навсегда? Только с помощью садханы. The sadhana is the solution to all the problems. All the problems which we have, like envy, things which bad impurities in the heart, they can all be removed by Krishna consciousness. Садхана — это решение всех проблем. Все проблемы, которые у нас есть, зависть, нечистота в сердце, всех можно решить с помощью сознания Кришны. So practicing Krishna consciousness, when we say being Krishna conscious or practicing Krishna consciousness, yes, we're talking about sadhana. It means doing more hearing and chanting, doing more service. Занимаясь практикой сознания Кришны, когда мы в сознании Кришны, мы говорим о садхане. Это означает заниматься больше слушанием, воспеванием, больше служения. And we can pray also, offering prayers to the spiritual teachers that can be also very powerful, that we have a particular desire to get rid of some, that we pray to some of the great personalities in our tradition, and they can help us. Мы можем молиться также, возносить молитвы духовному учителю. Они также могут быть очень могущественны. Если у нас это желание есть избавиться от чего-то, мы молимся этим великим людям в нашей традиции. Это также может помочь. We need the mercy. You need mercy, so pray for the mercy. You can pray for the mercy, and we have to just keep the desire, the constant desire. It's going to take some time, but it's possible. Нам нужна милость. Молитесь, чтобы получить милость. Мы можем молиться, чтобы получить милость. Даже сохраняйте желание, постоянное желание. Конечно, потребуется какое-то время, но это возможно.
We've spent many lifetimes cultivating envy. We've practiced being envious for many, many lifetimes, many different bodies. So it's not so easy to get rid of it immediately. Мы столько жизней провели, культивируя эту зависть. Мы были завистливыми в течение многих жизней, много разных тел. Поэтому это не так-то просто сразу же избавиться от этого. 还有问题吗？是的 ，Good day。还有下面乐逍遥顶拜咕噜翻译。对于一个新学习 Krishna 知觉的人来说，看书是要循序渐进的吗？他可以看《Chaitanya经》吗？ A new devotee, can they read the Chaitanya Charitamrita if they're just a new devotee? Вновь прибывшие преданные могут ли они читать Чайтанья Чаритамриту, если они... Well, Prabhupada was reading Chaitanya Charitamrita in the very beginning of our movement. When he went to New York, he would give lectures on Chaitanya Charitamrita. They can, but they should be encouraged also to go back and to read the basic book like Bhagavad Gita, get the foundation right. Прабхупада читал Чайтанью Чаритамриту в самом начале движения. Когда он приехал в Нью-Йорк, он давал лекции по Чайтанью Чаритамрите. Они могут, но их нужно поощрять, читать основные книги, таких Бхагавад-гита, чтобы у них был хороший фундамент. But we won't tell them it's wrong. Somebody has an attraction to read Chaitanya Charitamrita, let them read it. Okay. Мы не будем говорить, что это неправильно. Кому-то нравится читать Чайтанью Чаритамриту, значит, пускай читает. Нормально. If they read it carefully, then they want to read the Bhagavad Gita. Вдохновляйте их внимательно, чтобы они хотели читать Бхагавад-гиту.下一个问题。下一个问题，黑玛拉塔，就是我们应该吃供奉过的食物，但是有些像发酵的这一类的食物不能供奉，可以吗？ Can we eat food? We should eat food which is offered, but something which has got yeast in it. Can we offer? Can we? It's not usually offered, so can we still take it? Yes. Well, if you've cooked something with yeast, then you have whatever you eat, you have to offer it. Even though it's got yeast in, you have to offer. We wouldn't offer it in the temple. We wouldn't offer it on the altar in the temple, but you may offer it in your home. If you're using that thing at home, then you should offer whatever you eat, even if you've put yeast in it. Of course, best is not to put yeast. Если мне было предложено, но в ней содержится дрожжи, можем ли мы принимать? Обычно не предлагаю то, что содержит дрожжи, но все-таки можем ли мы принимать такую пищу? Чтобы вы не ели, вы должны это предложить. Даже если там содержится дрожжи. Мы не будем предлагать это в храме, на алтаре в храме. Но вы можете предложить это у себя дома. Если вы используете эти вещи дома, все, что вы не едите, вы должны предложить. Даже если вы добавляете туда дрожжи. Конечно, лучше их не добавлять. Yeah, find some substitutes instead of putting yeast. Yeast is not so healthy. Найдите что-нибудь, чтобы можно было заменить дрожжи. Дрожжи не очень полезны для здоровья. 下一个问题。下一个问题 ，Hari Priya Radhika Mataji 顶拜咕噜。当发现有人要求你想学习奉爱经典内容时，要求你先保证承诺承担去传教，才推荐允许你报名学习。如果你对未来说不确定有这样的能力，对方就说那主的奉献者不培养这样不作为的人，因为你没有奉献服务的精神，你不能租房，又不能出钱出力，说学习奉爱服务是70%人搞人际关系，
70%搞人际关系，30%才是经典知识。请问如何和这样的奉献者相处？就是他这奉献者要求他去学经典，或者是他想去学经典的时候，要推荐他的时候，就必须让他保证你学习之后要去传教，你不传教，然后就说你没有这样的能力，我们就不推荐你去学。然后他说就说你如果没有奉献精神，你又不能出钱也不能出力，就是我们没有必要培养你。然后说做奉献服务是70%要这个和奉献者相处，处理这个人际关系问题，30%才是学经典。就是他问如何和这样的奉献者相处。Can you translate something? Yes, it's well, this devotee she wants to learn something like Bhakti Sastra, in my understanding, but another devotee, maybe the leader or the teacher, they won't recommend her. They first ask this devotee to make a vow to be a preacher in the future, because this course is yes. So, and also the teacher said that the preaching is 30% about such knowledge, and 70% about human relationship. If this devotee will not make a vow to be a preacher, because this devotee he will not she's not going to rent a house and to devote some money or some effort. So in that case, well, so the devotee's questions is how to deal with this situation, or this how to deal with the devotee, because she wants to learn the sastra, but she cannot make sure she will become a preacher in the future. She just wants to learn the knowledge, but she is not sure she will become a preacher. Okay. Как я понимаю, эта преданная хочет пройти что-то наподобие курса Бхакти Шастра, но, возможно, лидер, другой преданный или преподаватель хотят, чтобы сначала она дала обет в том, что в будущем она станет проповедовать. Преподаватель сказал, что 30% проповеди — это 30% знания шастр, а 70% — это отношения между людьми. Если эта преданная не даст обет, что она станет проповедником, станет проповедовать, потому что она не готова жертвовать деньги или жертвовать усилия, также она не готова снимать помещение. В общем, преданная спрашивает, как быть в этой ситуации, потому что она хочет изучать шастры, но не уверена, что будет проповедовать в будущем. So we give everyone the chance to learn the knowledge. Everyone should be given an opportunity to study, even though they may not be preaching, they may not be active preachers now, or they may not be in the future, but still they should be given the opportunity to study. Мы всем даем шанс получить знания. Каждый должен иметь возможность изучать. Даже если сейчас не проповедуют или не станут активными проповедниками в будущем, все равно им нужно дать возможность получать образование. Somebody has a desire to hear and to take part and sit and listen to classes, we should encourage them. У кого-то есть желание слушать, принимать участие, сидеть и слушать лекции. Мы должны вдохновлять их. We know they may not be preachers, but still we give everyone the chance to come and hear and study. Мы знаем, что они могут не стать проповедниками, но все равно мы каждому даем этот шанс приходить, слушать и изучать. We're trying to engage everyone, Krishna conscious.
Мы стараемся каждого занять сознание Кришны. Of course, some devotee may talk like that to try to induce that person to preach. Конечно, кто-то может говорить так, чтобы побудить преданного проповедовать. Okay, Shaigawanti. 好的，下一个问题 ，Chaitanya Charampapu 顶拜古代，奉献者无论在天堂还是地狱，只要服务 Krishna 就满足了。那我们是不是不用回到灵性世界了呢？这次冠状病毒，我发现物质世界太可怕了，我还是想早点回灵性世界比较好。Okay. So, the question is, if we can serve Krishna in heaven or hell, so why do we need to go to the spiritual world? We can just serve Krishna here. We don't need to go to the spiritual world. Мы можем служить Кришне и без всякой помощи. Тогда зачем нам отправляться в духовный мир, если мы здесь и так здесь можем служить Кришне? Right? Yes, but due to this coronavirus situation, I found it's very horrible. So I still want to go back to the spiritual world. Уточнение вопроса, Прабху говорит. Это касается этой ситуации с коронавирусом. Это ужасно, но все-таки хочу вернуться в духовный мир. Okay. So Krishna is inviting us. Krishna wants us to come back. We should, but at the same time we're dependent on Krishna. Whatever Krishna wants, we do. What we want is devotional service. That's the main mood of the devotee. Krishna. Birth after birth, we just want service. Кришна приглашает нас. Кришна хочет, чтобы мы вернулись. Но в то же время мы зависим от Кришны, от Его желаний. То, что мы хотим, это преданного служения. В этом должно быть настроение преданного. Рождение за рождением. Мы просто хотим служить. Yeah, but at the same time, there are many horrible things here, as you said. There's horrible diseases, nasty things here in the material world. It's not a pleasant place. Но в то же время мы знаем, что здесь творятся страшные, ужасные вещи. Все эти ужасные болезни, все эти отвратительные вещи в материальном мире. Это неприятное место. But a devotee will tolerate all these difficulties for service to Krishna. Но преданные терпеливо сносят все эти ужасные вещи ради служения Кришне. Okay, 下一个问题。下一个问题，请问，就是灵性世界都是灵魂，那么在灵性世界吃的这个菩萨的这个原料也都是灵魂吗？这个能吃吗？然后我们吃的这个中草药是不是也需要供奉净化后再吃？ Yes, when we eat some Chinese medicine, herb medicine, should we offer it? Yes, you should offer it. Когда мы принимаем китайские травяные лекарства, должны ли мы их предлагать? Да, должны. You can just simply say Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, if you want. Можно просто сказать Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, если хотите. Was there a question in the beginning, or? In the beginning, the question is that since in the spiritual world everything is spiritual and or the element is spirit, so food is also made from the element of spirit. Так как в духовном мире все духовное, и главный элемент — это дух, и душа также состоит из элемента духа. Yeah. Yes. Right. Да, все верно. Krishna's elements. While we say prasadam is spiritual, it's Krishna's. We're taking Krishna's mercy. Элементы Кришны.
Когда мы говорим, что прасад доходит, это Кришна. Мы принимаем милость Кришны. Krishna gives us this food to eat, to purify our existence. Кришна дает нам эту пищу, чтобы мы ее принимали и очищали свое существование. Okay, Shai Gawanti. Good day. 我们就这些问题了，That's all. Oh, okay, so we'll stop here. It's already late. Okay, thank you very much, Guru Mani. Thank you, Sati. Have a good day. Hare Krishna. Хорошо, здесь мы остановимся. Спасибо большое, Гуру Ване, спасибо, Сати. Хорошего дня всем. Харе Кришна.